on the 5th canto, chapter 11. And I'm just going to bring it up on my screen. And text number 1, yeah? Visanta? Hare Krishna. Okay, Visanta, can you hear me okay? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. So, I'm just wondering. I'm just trying to bring my screen up with the verse and everything. Okay, since this is the first verse of the chapter, we can read before the verse the summary of the chapter 11. Так как у нас первый стих главы начинается 11, почитаем краткое содержание главы. So this chapter is called Jad Bharat instructs King Rahugana. И эта глава называется Джада Бхарата, он дает наставление Махараджа Рахугане. So we'll just read Visanta, do you have this introduction? Yeah. Yeah. Should I read? Should I read it? Okay. Yes, please. Краткое содержание главы. В этой главе приводятся подробные наставления, которые великий браман Джада Бхарата дал Махараджа Рахугане. Джада Бхарата сказал царю: «Ты не слишком сведущ в духовной науке, однако гордишься своими познаниями и изображаешь из себя ученого человека. Тот, кто и в самом деле находится на трансцендентном уровне, не станет жертвовать своей духовной жизнью в угоду мирским условностям. Соблюдать мирские условности обычно стараются те, кто жаждет материальных благ и ради них посвящает себя карма-канди. Но с духовной точки зрения все эти условности бессмысленны. Они нисколько не помогают продвигаться по духовному пути. Обусловленное живое существо всегда находится во власти гун материальной природы, а потому ищет лишь материальных благ и судит о том, что для него выгодно, а что нет, сугубо с материальной точки зрения. Иначе говоря, сколько бы такие существа ни рождались в этом мире, их ум, которому подчиняются органы чувств, всегда поглощен материальной деятельностью. Именно поэтому живые существа получают все новые и новые материальные тела различных типов и подвергаются многочисленным страданиям. Все мирские условности не более чем порождение ума. И пока ум живого существа поглощен ими, оно вынуждено влачить обусловленное существование в материальном мире. Существует 11 или, согласно другим источникам, 12 основных видов деятельности ума. И каждый из этих видов может принимать сотни тысяч форм. Тот, кто не обладает сознанием Кришны, увлекается порождениями своего ума и оттого все время находится во власти материальной энергии. Но избавившись от привязанности к ним, живое существо сразу достигает положения чистой души, неоскверненной материей. Есть два типа живых существ – дживатма и параматма, или индивидуальная душа и высшая душа. Те, кто в совершенстве постиг высшую душу, знают, что это Господь Васудева, Кришна. Он входит в сердце каждого и руководит всеми действиями живых существ. Высшая душа – это высшее убежище для всех индивидуальных душ.
Постичь высшую душу и свои отношения с ней может только тот, кто полностью отказался от общения с мирскими людьми. Такой человек становится способным переправиться через океан неведения. Причиной обусловленного существования души является привязанность к внешней энергии. Эта привязанность коренится в уме, и пока мы не избавимся от нее, нас будут преследовать мирские тревоги и беспокойства. Хотя порождения ума иллюзорны, они оказывают на нас огромное влияние. Поэтому нужно всегда держать ум в повиновении и ни в коем случае не давать ему поблажек. Иначе ум возьмет над нами верх и заставит нас забыть о своем истинном предназначении. Когда живые существа забывают, что они вечные слуги Кришны, и что служить Кришне — это их единственный долг, материальная природа вынуждает их служить объектом чувств. Итак, нужно уничтожить порождение своего ума, разрубить их на куски мечом служения Верховному Господу и его преданному Гуру Кришна Прасады Пай Бхакти Лата Биджа. Okay, good. Thank you. So we'll just chant the verse and read the translation and purport now. Brahmana uvacha akovida vadavadan vadashyato nati vidam varishtaha nasurayo hi vyavaharam enam Tatva Vamarshena Saha Mananti. Okay, so you want to do the word for word? If you wish, I can do. You want? Yes, please. Yeah. Пословный перевод. Брахмана вача. Брахман сказал о ковидах, не обладающий подлинным знанием. Ковида вада вадан. Слова знающих людей. Вадаси. Произносить. Адхо. Поэтому. На. Не. Атива видам. Тех, чьи познания очень глубоки. Вариштах. Самое важное. На. Не. Сураях – такие люди, отличающиеся мудростью. Хи – поистине. Вьявахарям – то, что относится к мирским делам и обычаям. Нам – это. Татва – истины. Авамаршена – ясным пониманием. Саха – с. Амананти – обсуждают. And translation. Перевод. Брахман Джада Бхарата сказал: «О царь, ты вовсе не обладаешь глубокими познаниями, хотя и пытаешься говорить языком мудрецов. Истинный мудрец никогда бы не стал придавать отношениям господина и слуги или же материальным страданиям и удовольствиям такого значения, какое придаешь ты. Все это лишь различные проявления внешней энергии, и те, кто сведущ в духовной науке, кто познал абсолютную истину, объясняют их совсем с другой точки зрения». And purport. Комментарий Шрилы Прабхупады. Подобным же образом Кришна отчитывал Арджуну: «Ашочьян анвашочаствам прагья вадамшча башасе». Ты пытаешься говорить как ученый человек, но при этом скорбишь о том, что недостойны скорби. Бхагавад-гита 2.11. Подавляющее большинство людей любят с умным видом давать советы, но, как правило, они не обладают духовным знанием, а потому их слова – сущий вздор, подобный детской болтовне. Таким словам не стоит придавать большое значение. Нужно внимать речам Кришны или его преданных. Если человек будет говорить, опираясь на духовное знание, тогда его слова приобретут вес. В современном мире очень много глупцов. Бхагавад-гита называет таких людей мудхами. Они пытаются руководить обществом, но поскольку у них нет духовного знания, в мире царит хаос. Чтобы спасти
спастись от несчастий, которые несет этот хаос, человек должен развивать в себе сознание Кришны и получать наставления от таких возвышенных личностей, как Джада Бхарата, Господь Кришна и Капила Дева. Вот единственный способ решить все проблемы материального существования. Thank you. So, what we go for about half an hour, yeah, or an. What time do we go to? Преданные, до скольки мы лекцию даем? Да, 1,5 часа минимум. То есть до 9, да, по нашему. Till 9 o'clock, Prabhu. That's Mayapur time or your Yeah, time? Mayapur time. Okay. All right. So this is a very similar situation, Prabhupada says, where in the Gita, Krishna chastises Arjuna. Итак, у нас здесь мы видим подобную ситуацию, как Шрила Прабхупада объясняет, такой же, когда Кришна отчитывал Арджуну. You appear to be speaking something very learned, but actually you don't know the basis of real knowledge. Выглядит так, что ты говоришь что-то очень умное, но на самом деле ты даже не знаешь основ знания. Prabhupada stresses here the need for the mind to be brought under control. И Шрила Прабхупада очень уделяет большое внимание здесь тому, что ум должен быть под контролем. Yeah, without controlling the mind, it's not possible to improve one's situation in the material world. Не научившись контролировать ум, невозможно улучшить свое положение в материальном мире. We see in society in general, practically nobody has any understanding of who they really are, where they've come from, where they're going, what is this material world. Как мы видим, в настоящее время в обычном мире люди практически ничего не знают о таких вещах, о том, кто они есть такие, откуда они пришли, куда они идут и что представляет собой этот материальный мир. The ordinary karmi or fruitive worker, as Prabhupada calls them, they have no real knowledge. Эти обычные карми или те, кто трудится ради того, чтобы получить плоды своего труда, у них нет настоящего знания. They think that they are this body Они думают, что они это тело. and that their only business in life is to somehow or another enjoy through the senses, coming in contact with the objects of the senses. И они думают, что смысл жизни это просто, когда чувства приходят в соприкосновение с объектами чувств. As long as one remains in ignorance about the true spiritual identity, then one has to suffer. До тех пор, пока человек остается в невежестве и не понимает свою истинную природу, он будет вынужден страдать. The purpose of the Vedic culture is from the very beginning laid out. Смысл ведической культуры с самого начала был определен. Yeah, in the spiritual society of Vedic culture, everything was based on understanding the difference between spirit and matter. А в духовном обществе, в ведической культуре сразу же все понимали разницу между телом и душой. And anyone that cannot do that, they're described as in the Bhagavad-gitу as mudhas or fools. А те, кому это не удавалось понять, они описываются в Бхагавад-гите как мудхи или глупцы. Prabhupada commenting that they're trying to rule human society, but they're devoid of spiritual knowledge. So the whole world becomes chaotic. И как Шрила Прабхупада говорит, что такие люди пытаются руководить человеческим обществом, но у них нет подлинного знания, поэтому все приходит в хаос. Yeah, we can see that particularly
in the present day society, where everything is based on trying to gratify the senses without actually understanding what this material world is and what the real purpose. Как мы видим сейчас, то, что и происходит в современном обществе, когда люди просто пытаются удовлетворять свои чувства и не понимая смысла всего, что происходит. Generally speaking, materialists have this combination of ignorance and passion. Грубо говоря, материалистам присуще находиться под влиянием гун, страсти и невежества. They're working blindly. Они работают вслепую. They don't know who they really are. Они совершенно не понимают, а кто же они на самом деле по-настоящему есть. But they're very busy acting as if they know what they're doing, but they're not getting any good result from that. Но они так сильно заняты тем, что они делают, считая, что это что-то важное, но на самом деле никакого хорошего результата они не получают. Yeah, there's a combination of ignorance and pride. И в основном это сочетание невежества и гордости. Very bad combination. Это очень плохая комбинация. They'd speak as if they know something, but actually they're getting exactly the opposite effect. Говорят они так, что как будто они все знают, но на самом деле это имеет совершенно противоположный эффект. Prabhupada says here that the entire world is full of foolish people. И Шрила Прабхупада говорит, сейчас весь мир наполнен такими глупцами. Yeah. So this Krishna consciousness movement has been started many thousands of years ago, actually. И это движение сознания Кришны и началось очень много тысяч лет назад еще. Yeah. We're experiencing the modern day counterpart, but the knowledge of the Vedas and the proper education that the Vedas afford, that stretches back practically to the beginning of what we call time. То есть сейчас мы имеем какое-то понимание вед, но на самом деле веды, знания, то, что вот мы сейчас видим, оно, все это знание началось с самого начала творения, с самого начала тех дней, которые мы знаем, когда началось творение. When Prabhupada was in America in 1976, one of the places that he visited was Washington, D.C. Когда Шрила Прабхупада был в Америке в 1976 году, одно из мест, которых он посетил, был Вашингтон. And Prabhupada stayed there for a week. Шрила Прабхупада там на недельку остановился. And it happened that that year, 1976, was the 200th anniversary of the American independence, so-called. И так случилось, что как раз в этом году, когда Шрила Прабхупада там был, было 200 лет независимости Америки, они праздновали. So Prabhupada was also Prabhupada and the devotees were also celebrating the 10th anniversary of ИСККОN's formation. А Шрила Прабхупада и преданные, они праздновали десятилетие организации ИСККОН. So Prabhupada made the point in his lecture that we had he made the point in his lecture that this Krishna consciousness movement, because we're celebrating the 10th anniversary, but actually it goes back many thousands of years.
И Шрила Прабхупада в лекции сказал, что сейчас мы празднуем десятилетие нашего движения ИСККОН, но на самом деле его начало, оно прослеживается многие тысячи лет назад. Yeah, when Krishna appeared, then he spoke the Bhagavad-gitу Когда to Кришна Arjuna. явился, он рассказал Арджуне Бхагавад-гиту. So the present-day Krishna consciousness movement, ultimately, it's not bound by time. И теперешнее сознание Кришны, движение сознания Кришны, на самом деле мы можем сказать, что это движение, его не может связать как-то время, ограничить. Yeah, let's see. Prabhupada says the 99% of ordinary people try to talk like experienced advisors. И Шрила Прабхупада говорит, что люди в 99% пытаются говорить, выступая в роли таких советников. But actually they don't have any real knowledge. Но на самом деле настоящего знания у них нет. And so the Krishna consciousness movement has been reconstituted by Srila Prabhupada and the previous acharyas. И движение сознания Кришны было заново открыто, установлено Шрилой Прабхупадой и предыдущими ачарьями. Just like Arjuna was instructed by Krishna 5,000 years ago. Подобно тому, как Арджуна получил наставление от Кришны 5000 лет назад. And in the same way nowadays, then following in their footsteps, this ИСККОН movement is spreading genuine knowledge to the ordinary public. И также подобно этому, следуя по их стопам, в настоящее время движение сознания Кришны, оно предоставляет настоящее и истинное знание обычным людям. So Prabhupada made the point that this movement is based on spiritual principles, therefore it cannot be destroyed. И так как Шрила Прабхупада говорит, что это движение основано на духовных принципах, то оно не может быть уничтожено или разрушено. Sorry, somebody came in. So our business is to try to enlighten people with genuine knowledge. То есть наша задача — это просветлять, просвещать людей с помощью истинного знания. Yeah, the idea of education is to bring forth the inherent value of this human form of life. И задача образования — это принести настоящую ценность, показать, дать людям понять настоящую ценность жизни. This is an opportunity, this human form, for solving all the problems of life. И в этой человеческой форме у нас уникальная возможность, с помощью которой мы можем решить все проблемы жизни. Yeah. The entire world, Prabhupada says, practically they're like mudhas or fools. И Шрила Прабхупада говорит, что весь мир практически наполнен, люди все как мудхи, глупцы. They put a big emphasis on education, but their education excludes any understanding of the real nature of the living being, their spirit souls. Такое огромное значение придает образованию, но их образование, оно лишено настоящего понимания живого существа, живой души. And the most valuable asset
of this human form is spoiled. И таким образом, самая ценная возможность человеческого существования, оно испорчено. It's a great misfortune that people are working so hard, but instead of making real advancement, which means to understand that they're not the body, that's the first principle, they're simply absorbing themselves in the chaos of material life. Это такая неудача, что вместо того, чтобы осознать и понять, что мы не являемся телом и душа, люди просто погружены в этот хаос материальной жизни. People think that enjoyment means that you lose control. Люди думают, что наслаждение — это когда вы теряете контроль. Just like every country is this the social structures are all based on the idea that you can be happy by letting loose the senses and the mind. И как во всех странах есть такое представление, что счастье, вы будете чувствовать себя счастливым, когда вы как бы на самом деле станете распущенным, то есть ваши чувства и ум, они будут бесконтрольными. Yeah. When people have time off from work, I know this especially because I was brought up in England, and at any free time that they go out to the what we call the pubs. What's that? Oops, that's clubs? Clubs, nightclubs, bars. Ага. И я знаю, я вырос в Англии, и все свободное время, которое есть у людей, когда они приходят с работы, и немножечко свободное время есть, они сразу же идут в какие-то ночные клубы, бары, и вот там проводят время. And their aim is to get intoxicated as much as possible, so they can forget the unfortunate condition that they're living in. И их цель — это просто напиться и забыться, и так себя опьянить, чтобы забыть об этой неудачливой ситуации материальной жизни. So they're always intoxicated. Intoxication means that you forget who you are and you behave in ways which are actually destructive. И интоксикации, они так действуют, они забывают, кто они по-настоящему есть, и ведут себя разрушительно для окружающих. So they're headed in the opposite direction. И таким образом они идут совершенно в другую сторону. Yeah, it's a simple point to understand that if you're going to learn and advance, then you have to have control of the mind and the senses. Это очень простое понимание, что если вы хотите стать ученым и продвинутым, тогда вы должны научиться контролировать ум и чувства. Yeah, as soon as one loses the control of the mind, then he becomes a madman. Как только человек теряет контроль над умом, он становится подобным сумасшедшим. And we see that crazy people everywhere. И мы видим таких сумасшедших людей повсюду. Doing illogical activity. Люди, которые делают какую-то нелогичную, совершают нелогичные поступки. And they indulge in activities which can only end up increasing their suffering. И занимаются такой деятельностью, которая только лишь увеличивает их страдания. Yeah, but they're so unfortunate that there's no leaders to guide them out from this like a black hole of sense gratification. Но ситуация такая неудачливая, что нет никого, кто
показал бы им дорогу, как выбраться из этой темной дыры такого существования. Just like in America a few years back, they had as the president Ronald Reagan. What was his qualification? Simply that he could act. He was actually a film actor. И несколько лет назад в Америке один из президентов был Рональд Рейган, и какова была его квалификация? То, что просто он мог как-то действовать постоянно. На самом деле он, может, даже был актером. So Ronald Reagan, what does he know? He's a film actor, but somehow or another, because he had this image of himself projected as some kind of almost like a demigod. И что он мог знать, этот Рональд Рейган, если он был актером или постановщиком фильмов, но он себя выставлял таким образом, что он подобен полубогу. But he could speak nicely, and people were attracted to him on that basis of the image that he was presenting. Он умел очень красиво говорить, и люди привлекались к нему именно из-за благодаря вот этого имиджа, который он для них выставлял. But when they put him into power, then of course his inability to understand the real nature of the persons that he was taking charge of, then everybody was just simply suffering. Но когда ему предоставили власть, то все поняли его неспособность понять ситуацию и справиться с тем, руководить людьми, за которых он отвечал, и все просто страдали сильно. Similarly, just the last 4 years in America, they've had this man, Donald Trump, as their leader. Ну, подобно этому также вот последние 4 года в Америке у нас нашим лидером там был Дональд Трамп, как наш президент. Yeah. So he presented himself as a man who could lead them to a platform of real happiness. И он представил себя так, что он является человеком, который он может вывести людей на уровень настоящего счастья. But at the same time, his behavior, his understanding of life, his activities were all a disturbance. Но в то же самое время его поведение, его понимание жизни и поступки просто были беспокойством обществу. Yeah, that was his claim to fame, that he was a successful businessman. Но он заявлял, что на самом деле он является очень успешным бизнесменом. And of course, the implication there is that as long as you have a lot of money, then you can become happy. И, естественно, его лозунгом было то, что если у вас есть много денег, тогда вы можете быть действительно счастливыми. Yeah, but no understanding about how to use the human form in such a way that it brings about a state of permanent happiness. Но никакого понимания того, что как же правильно использовать человеческую жизнь, чтобы подняться на уровень настоящего вечного счастья, у него не было. Everybody wants to be happy. Каждый человек хочет быть счастливым. That's natural because that's a trait of the spirit soul. И это естественно, потому что такова природа духовной души. Sat Chit Ananda, the nature of the soul is that it's eternal, full of knowledge, and always blissful.
Такова природа души Сачитананда. Она вечна, полна знаний и все время чувствует блаженство. So the aim of life is to become happy. И поэтому целью жизни является счастье. And all of our endeavors, whatever activity we're doing, should be molded in such a way that we gradually become more and more spiritual. И поэтому все наши поступки, вся наша деятельность, которой мы занимаемся, должна быть спланирована таким образом, чтобы это приводило нас к все больше и большему счастью. Urdhvam gats chanti sattvasta. If you're situated in goodness, then you can rise up. И говорится, что если вы подниметесь в гуну благости, тогда вы можете возвыситься. Urdhvam means going up. So in the association of, sorry. Урдвам значит идущий вверх. So that means that one becomes more attuned to the real spiritual nature. В этом случае человек становится настроен на настоящую жизнь в духовной природе. Yeah. If one knows the true nature of the self, then that urdhvam, that effect of going up, opening, is developed. Если человек знает настоящую природу души, то тогда развивается это уртвам, то есть он возвышается. Yeah. If you're situated in the mode of goodness, then you can get at least a glimpse of what real happiness is. Если человек утверждается в жизни в гуне благости, тогда, по крайней мере, у него какие-то проблески понимания происходят, что же есть настоящее счастье. So Varnashram society of Vedic culture was very scientific. И ведическая культура и варнашрама, они были очень научно разработаны. So human society, it needs organization. Человеческому обществу нужен порядок, нужна организация. That's the business of the kshatriyas. И это задача кшатриев. Yeah. Jad Bharat here is instructing the king Rahugana. So that combination of saintly persons instructing the administrators, then that gives some hope that this happiness can be revealed. Sorry, I've lost track there a minute. И здесь у Джада Баррета дает наставление Махараджа Рахугани. И вот такая комбинация, когда святые сотрудничают с кшатриями, дают им наставление, может привести общество к какому-то счастью. So Prabhupada stressed that the leadership of human society is very important, that they're in the mode of goodness and can understand that we are spiritual beings. И поэтому Шрила Прабхупада очень сильно выделяет момент, что лидеры общества должны находиться в гуне благости и понимать, что мы духовные существа. Yeah. There has to be not just a Raja. A Raja also means king. So Raja Rishi, a king who is learned in the spiritual science, that's the platform from which real happiness can be realized.
И они должны по-настоящему быть раджа риши, не просто раджа царем, но раджа риши, то есть людьми, которые знают духовную науку, и с этого уровня уже можно достичь настоящее счастье. Yeah, he's a Raja. That means he's powerful, and a Rishi, that he has genuine wisdom. То есть раджа, значит, он очень могущественный, и риши — это у него есть истинное знание. So, just as we have here, Jad Barrett's going to instruct King Rahugana. И вот здесь у нас стихи, когда Джада Бхарата начинает давать наставления Махараджа Рахугане. So, by understanding the, let me see, sorry. So King Rahugana, because he was actually in ignorance, we see in the previous chapter that Царь Рахугана, на самом деле, он находился в невежестве. Sorry, I've lost my track. King Rahugana, he was in ignorance. Yeah. Just give me 1 minute. In previous chapter, he chastised. Okay, so King Rahugana, although he was a king, he was powerful, but because he didn't have proper knowledge of the self, then he could not do any good for the people that he was ruling. И царь Рахугана, несмотря на то, что был могущественным царем, так как у него не было настоящего духовного знания, он не мог принести своим подданным никакого настоящего блага. So, although he was supposed to be learned, he had no real knowledge, and he tried to bolster himself as the king by being arrogant and proud. Несмотря на то, что он был могущественным царем, у него не было этого настоящего знания, но он хвастался и выставлял себя таким великим и могущественным из-за своей, и был поэтому очень гордым. People in general try to substitute real knowledge with arrogance. Люди обычно заменяют настоящее знание, понимание жизни гордостью. They speak, Prabhupada says here, that like children speaking nonsensically. И как здесь Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что они уподобляются детям, которые говорят всякие глупости. Yeah, but what profit can be derived from such persons if they're in leadership positions but don't have the real knowledge of spiritual? Но какое благо можно получить от общения с такой личностью, если он занимает такое высокое положение, но никакого духовного знания не имеет? The Varnashram system was devised in such a way that the Brahmanas, those who have real knowledge, were given or they could instruct people in general about the importance of human life. И система Варнашрама была так хорошо устроена, что браманы, те, у кого было настоящее знание, они все время могли давать наставления обычным людям, чтобы просветить их в духовной жизни. One time Prabhupada was visiting a function in a place called Wardha, which is in central India.
И однажды Шрила Прабхупада посетил одно мероприятие в городе Ворда, который находится а, в Индии. South India? Or, Just in the middle of the country. ну, в середине, в общем, где-то в Индии. So there was a group called the Gita-пратиштха. И определенная группировка, или, как сказать, общество людей, которые назывались Гита-пратиштха. The organizers were all very influential people in India. Они организовали это мероприятие для всех влиятельных людей Индии. Yeah, there was the main organizer, his name was Ramakrishna Bajaj. И главный организатор, его звали Рамкришна Баджадж. Those of you that have been to India, you'll see this company, Bajaj. They make fans, they make motorcycles. So that owner of that company, he had organized this Gita-pratиштха. И, может быть, те из вас, кто были в Индии, они замечали продукцию этой компании. Они изготавливают и вентиляторы, и мотоциклы, и много чего другого. Баджадж называется. Вот он был главой этой компании. And he had a lot of influence in the Indian government. И также у него было большое влияние в индийском правительстве. His father was a contemporary of Gandhi. Его отец был современником Ганди. So this meeting that Prabhupada was invited to speak at was the premise of it was that people have lost track spiritually of their culture. И эта встреча, на которую Шрила Прабхупада был приглашен произнести речь, она предназначалась для людей, которые утратили видение, утратили понимание, куда же двигаться дальше, и духовное видение. So their idea was that somehow or another, if we can attract people to read the Bhagavad-gitу, then this chaotic condition of society can be stopped. И они как-то понимали, что если нам удастся так или иначе привлечь людей к чтению Бхагавад-гиты, то этот хаос современного мира можно остановить. So that's laudable. At least they knew that there was a spiritual solution that was required. То есть это очень хорошо, по крайней мере, они понимали, что нужно духовное решение проблемы. But the problem was that they didn't really understand the Bhagavad-gitу themselves. Проблема была в том, что сами-то они не понимали Бхагавад-гиту. So when Prabhupada was invited to be the main speaker there, И когда Шрилу Прабхупаду пригласили туда быть главным лектором, then he chastised them practically that you want to spread the Bhagavad-gitу all around the country, but you don't know, or you don't take the meaning of the Bhagavad-gitу as it's intended. You concoct your own ideas. и Шрила Прабхупада, он практически их там отчитывал за то, что вот они пытаются помочь всем, вдохновить всех на чтение Бхагавад-гиты, но сами они не понимают и не принимают прямое значение Бхагавад-гиты, а выдумывают какие-то странные свои смыслы. So just like Gandhi, he actually once said that if there was any he said that if Krishna was a real person, then I'll give up my position as a Hindu. Это вот как Ганди. То есть один раз он тоже сказал, что если Кришна — это действительно реальная личность, то я вообще оставлю свой пост и оставлю свое положение Ганди. So he, although claimed to be a follower of the Gita,
but he said that actually Krishna is not real. This is just some kind of what you call it, Аллегория. allegory. И он сказал, что, то есть он считал, что Кришна — это не настоящая личность, не реальность, хотя он сам считал себя последователем Бхагавад-гиты, но он не считал Кришну реальностью, он думал, что это какая-то аллегория. And he said that the 5 Pandavas, that means the five material senses. И он объяснял, что 5 пандавов — это как 5 чувств материальных. But we shouldn't take it literally that there were personalities of Krishna and the Pandavas. Что, типа, мы не должны принимать буквально, что были такие личности, как Кришна и пандавы. So Prabhupada chastised all these people that were attending this meeting that you have to understand the Bhagavad-gita in the way that Arjuna understood it. И поэтому Шрила Прабхупада, он просто ругал всех этих даже организаторов этой встречи по Бхагавад-гите. Он сказал, сначала вы должны понять Бхагавад-гиту так, как Арджуна ее понял. But you can't give your own interpretation. Вы не можете свои собственные измышления выдавать здесь. So when we were at that meeting, there was one afternoon we were taken around on a tour of the place called Sevagram, which is where Gandhi used to live and operate from. И однажды, вот в один из дней, пока мы там были на этой программе по Бхагавад-гите, после обеда мы пошли прогуляться в одно место, которое называется Севаграм. Это то место, где жил Ганди, и он работал там. So we had a look around this ashram of Gandhi's. И мы ходили и смотрели, рассматривали эти ашрамы Ганди. Prabhupada didn't say much as we were walking around. Шрила Прабхупада много не говорил, пока мы там прогуливались. Yeah, but afterwards, when we returned to the place that they provided for us, hotel, then Prabhupada said that they've spent so much effort and time and money, but there's not one single picture of Krishna or any deity has been installed in the whole ashram, although he claims to be a follower of the Bhagavad-gita. И когда уже Прабхупада с учениками вернулись в свои комнаты, которые им предоставили в гостинице, Шрила Прабхупада сказал преданным, что на самом деле они заявляют себя последователями Бхагавад-гиты, но у них на территории ни одной фотографии с Кришной нету, никаких божеств установленных нету. Yeah, so Prabhupada said that you want to spread Bhagavad-gita, but you don't know actually what the Bhagavad-gita actually is. И Прабхупада говорил, что вы хотите распространять Бхагавад-гиту, но вы сами не знаете, что из себя представляет Бхагавад-гита. Yeah. One has to learn from Krishna in the way that Arjuna did. И поэтому человек должен учиться и понять Кришну так, как понял это Арджуна. Then you'll be actually benefited. И только тогда действительно можно получить настоящее благо от этого. Yeah. So some of the people there were from different groups. There was about 25 people in attendance at the meetings. И разные люди там были из разных групп, где-то 25, может быть, членов, которые So some of участвовали. them became quite annoyed that Prabhupada was treating them, as it says here, like inexperienced children. И некоторым из них немного стало надоедать то, что Шрила Прабхупада относится к ним как к каким-то неопытным детям. So one man, he said, well, when you're translating from Sanskrit into other languages, then
it's very difficult to know exactly what the words mean. Один человек сказал, но когда вы переводите с санскрита на другие языки, на самом деле очень сложно разобраться в том, какое значение надо написать. So Prabhupada told him very sternly that if you don't know the proper language, then you shouldn't be translating it. И Шрила Прабхупада сказал, ну тогда, если вы не понимаете язык, тогда вы не должны переводить. So the man, he became annoyed and he said that you have also translated the Bhagavad-gita. И человек, он немного вышел из себя и сказал Шриле Прабхупаде, но вы тоже переводите Бхагавад-гиту? No, sorry. You've also translated you've given your interpretation of the Bhagavad-gita. То есть он сказал, вы же перевели Бхагавад-гиту, вы же вложили в нее свое понимание. So Prabhupada told him, he said, it is not interpretation, it is presentation. Шрила Прабхупада сказал, это не моя интерпретация, это представление Гиты, презентация. So then the man said, well, that's the same thing. И человек сказал, ну это одно и то же. And somebody else in the group, he said, no, actually, he's right. И этот человек сказал, ну это одно и то же, презентация или интерпретация. А кто-то из той группы подумал и сказал, нет, ну на самом деле он прав. So anyway, Prabhupada didn't back down. He told them very frankly that you don't believe in Krishna, but you want to spread Krishna's words, so there'll be no genuine effect. Но Шрила Прабхупада был непреклонен, он сказал, что если вы не верите в Кришну, вы не знаете Кришну, хотите распространять Бхагавад-гиту, то вы не добьетесь никакого хорошего результата. So this is the problem, is that even though they have the Shastra, but puffed up people, they try to screw out some meaning that was never intended by Krishna. В этом проблема, что кто-то заявляет, что он знает шастры и пытается выжать из Писаний какое-то такое значение, которое никогда не упоминал Кришна. There was another meeting that Prabhupada went to in Kurukshetra. Была еще одна встреча, на которую Шрила Прабхупада отправился. Это было в Курукшетре. So this was at the end of 1975. Это было в конце 1975 года. And Prabhupada went to Kurukshetra. И Шрила Прабхупада поехал на Курукшетру. And he met with one man, he was a retired politician. И он там встретился с одним человеком, который был одним из политиков в отставке. His name was Gulzarilal Nanda. Вот так его звали. And this man had gotten a lot of money, about $1.5 million, which was a lot of money at that time, to redevelop the Kurukshetra area. И этот человек, он получил огромные деньги, где-то 1,5 миллиона, чтобы восстановить это место, Курукшетру. And he had invited Prabhupada to meet him in Kurukshetra with the idea that we would establish an ИСККОН center there. И он пригласил Шрилу Прабхупаду на Курукшетру на переговоры с целью, что мы откроем там свой центр ИСККОН. Ambarish Prabhu, he had flown from America to join up with Srila Prabhupada for this trip to Kurukshetra. И даже Амбариш Прабху, он прилетел из Америки, чтобы присоединиться к Шриле Прабхупаде вот на эту встречу на Курукшетре. And he had given Prabhupada $150,000 for building Varnashram College. И он пожертвовал Шриле Прабхупаде $150,000 для постройки колледжа Варнашрама.
So Prabhupada was keen to do something in Kurukshetra. И Шрила Прабхупада был склонен что-то сделать на Курукшетре. And when we went there, then they gave us a couple of rooms in one of the local motels. И когда мы туда приехали, они выделили нам несколько комнат в местной гостинице. And then they took us on a tour of the Kurukshetra area. И они пошли показывать нам это место, Курукшетру. So there's one area, like a big lake, called Brahma Sarovar. They were renovating that and putting sandstone slabs for pathways, etc. И было там одно красивое место, одна саровара, и они как раз-таки в тот момент реставрировали это место, клали там разные красивые And they камни, developed, ступеньки делали. Мгм. they had developed a large Ayurvedic medicine pharmacy. И также они там стали строить большую такую аюрведическую как производство. And they were growing the plants and making Ayurvedic medicines on site there. Они хотели там выращивать разные полезные медицинские травы и для использования в аюрведе. And they had a big goshala. И также у них была там большая гошала. And there's a university there. И там был университет также. Prabhupada visited that place, put some of his books in their library. И Шрила Прабхупада также посетил университет и также дал в их библиотеку свои книги, несколько книг. So in that way, Prabhupada was shown around by Nanda, and he was hoping that Prabhupada would buy some land there. И таким образом они показывали эту землю Шриле Прабхупаде, вот этот вот Нандан, и они надеялись, что Шрила Прабхупада вдохновится купить землю там. Prabhupada, on his part, he was definitely interested in doing something in Kurukshetra, but he wanted Nanda to give the land for the college. И со своей стороны, конечно же, Шрила Прабхупада хотел что-то там делать, но он хотел, чтобы этот Нандан, он пожертвовал землю для колледжа Варнашимы. So after the tour, we returned to the motel. Ну и после прогулки, после обсмотра этой территории мы вернулись в гостиницу. And Prabhupada took his massage. И как раз у Шрилы Прабхупады настало время массажа. So whilst I was massaging Prabhupada, Nanda came and they put a chair just nearby, and he had a running conversation with Prabhupada as Prabhupada took his massage. И в то время, когда я массировал Шрилу Прабхупаду, как раз опять же пришел этот Нандан, он взял стул, сел рядом со Шрилой Прабхупадой и начал как-то вот с ним что-то обсуждать быстро. So at one point, Prabhupada quoted from the Bhagavad-gitу how this knowledge is passed from Vivasvan to Manu to Ikshvaku. So when Prabhupada told him this verse, quoted this verse, it was clear that for Prabhupada this was reality. There is a sun god, Vivasvan, there is a Manu, etc. И в какой-то момент Шрила Прабхупада процитировал, в беседе зашла речь, и Шрила Прабхупада процитировал стих о том, что это знание передавалось от Вивасвана к Ману, от Ману к Шваку. И видно было, что для Шрилы Прабхупады это, естественно, реальность, что существует Бог Солнца, Вивасвана и так далее. But Nanda, he was surprised. He said, you mean that there is actually a sun god?
Этот Нанда, но он искренне удивился, он спросил у Шилапрапады: «А что, вы действительно верите, что есть этот бог солнца?» So he clearly didn't believe that there is such things as demigods. То есть было ясно, что он совершенно не верил в такое понимание, как полубоги. And he obviously didn't believe or take literally that this knowledge has been passed down by Vivishvan into human society. И уж тем более он не верил, что это знание передалось от Вивасвана в человеческое общество. So the same thing as Gandhi. They quote from Bhagavad-gitу, but actually they don't believe it themselves. И то же самое с Ганди. Они цитируют Бхагавад-гиту, но сами они не верят Бхагавад-гите. When we left Kurukshetra and went back to Delhi, Когда мы уехали из Курукшетры, приехали в Дели, then Prabhupada commented, he said that they've made a trust for the development of Kurukshetra. The trust is called Manava-dharma. и когда мы вернулись, уже Шилапрапад прокомментировал, он говорит, что они открыли траст по реставрации Курукшетры и назвали его Манава-дхарма. Manava-dharma means the culture of man. Манава-дхарма означает культура человека. So they'd set this trust up, Manava-dharma. Prabhupada said, I call it Pashu-dharma. И Прабхупада говорит, они назвали Манава-дхарма, а я называю это Пашу-дхарма. Pashu means animal. Пашу — это животное. So he said, in all the money that they're spending, there's not one single deity of Krishna has been installed. И он говорит, что все эти огромные деньги, которые они там тратят, на эти деньги они даже не установили ни одного божества Кришны там. But there was about a 15-foot tall statue of this Gozaralal Nanda just at the beginning entranceway to Brahma Sarova. Но зато они установили там памятник, такую статую этого лидера Нандана, где-то 15 футов, 3 метра, может, в высоту. Yeah. So Prabhupada, he said they don't believe in Bhagavad-gita actually. И поэтому Шилапрапада говорил, на самом деле они не верят в Бхагавад-гиту. Kurukshetra is the place where it was spoken by Krishna. Курукшетра — это было место, где Кришна поведал Бхагавад-гиту. Yeah. But they don't have anything to substantiate that. Но на самом деле у них ничего нету, что чем бы они могли заменить это. He said so much money spent, not one deity's been established, and simply a big statue of himself. Шилапрапада сказал, что столько денег они потратили, ни одного божества Кришны не установили, а просто воздвиг статую самого себя, памятник для самого себя. Yeah. So Prabhupada said this is why people are so unfortunate. И поэтому Шилапрапада говорит, вот из-за этого люди такие неудачливые. This man, he's supposed to have improved the Kurukshetra area for the pilgrims to come, but there's no knowledge, genuine spiritual knowledge being passed on. И Шилапрапада говорит, что этому человеку поручили отреставрировать, возобновить Курукшетру, чтобы туристы, приходящие туда, им передавалось настоящее знание, но на самом деле у них нет настоящего знания, которое они могут передавать. So this is the unfortunate condition of India, at least, that even those persons who are supposed to be leaders of society, they refuse to accept the knowledge and teachings of Krishna as they are in Bhagavad-gita. И это вот такое плачевное положение в Индии. Даже те лидеры общества, которые
возглавляют общество, они отказываются принимать настоящее истинное значение Бхагавад-гиты. So therefore Prabhupada called his Gita, Bhagavad-gita as it is. И поэтому Шрила Прабхупада назвал свою гиту Бхагавад-гита, как она есть. It was one of his constant complaints that people were misinterpreting the Bhagavad-gita to suit their own particular agendas. Это был его постоянная жалоба, что он говорил, что люди, они просто измышляют что-то на тему Бхагавад-гиты и что-то выдумывают, выдавая за Бхагавад-гиту. So one of Prabhupada's main missions was to put Krishna back in the center, Krishna the person. И одна из миссий Шрилы Прабхупады было это поместить Кришну обратно в центр, сделать Кришну своей миссией. He would try to engage people, leaders of society like Nanda, in presenting to the public the real Bhagavad-gita. И он пытался занимать таких людей, как Нандан, лидеров общества, в том, чтобы они представляли настоящую Бхагавад-гиту. So even if people have some spiritual inclination, Prabhupada made the point that they're still remaining unfortunate. И Шрила Прабхупада указывал на то, что даже если у кого-то есть духовные склонности, они все равно остаются неудачливыми. Yeah, because those persons who represent themselves to the public as leaders, they have no real knowledge. И они представляют себя обществу как лидеры, но настоящего знания у них нет. Okay. Are we up to time? So if there's any questions, we can just have one or two questions. Преданные, мы вот на этом лекцию закончим. И если есть вопросы, можно ответить на несколько вопросов. Спасибо. Хари Шаури прабху. Hare Krishna. Thank you very much, dear Хари Шаури прабху. У меня вопрос. Вот сегодня вы упомянули про Ганди, который не верил в Кришну. И мы слышали о том, как Шрила Прабхупада часто говорил об этом. Вот сегодня я услышал интересные детали из ваших уст, что он хотел оставить свой пост, занимаемый пост, как лидера общества. Можете перевести. Like we heard that Srila Prabhupada often spoke about Gandhi, like he wasn't believe in Krishna. And today we heard one more detail that he said, if Krishna really exists, I give up my position as Gandhi, something like this. Можно ли сказать, что так как Ганди был пацифистом или сторонником ненасилия, и он не мог понять Бхагавад-гиту с точки зрения гьяны и бхакти, потому что Шрила Прабхупада говорит, что Арджуна, который сражался на поле битвы, Курукшетра, является чистым преданным, то есть это была воля Господа, и что насилие имеет место быть примененным в целях восстановления истины. Давайте покороче предложение еще раз. Можно ли сказать, что Ганди, так как был сторонником ненасилия, пацифистом, Can we say that because Gandhi, he belonged to this understanding that we should not perform violence, and that's why he cannot. Что он не мог? Он не мог принять Кришну, который призывал Арджуну сражаться. That's why he cannot accept Krishna, because Krishna was inspiring Arjuna to fight. Вот.
Можно ли есть, сказать, что Ганди не мог принять Бхагавад-гиту, потому что он был последователем ненасилия? So can we say Поэтому that Gandhi cannot accept properly Bhagavad-gita and Krishna because he was trying, his politics was non-violence, and but Krishna, he was inspiring Arjuna to fight, and that's why Gandhi maybe cannot accept Krishna and Bhagavad-gita properly. Well, that's probably one of the reasons. Ну, я думаю, это одна из причин. The thing is that these people, they don't take their knowledge through an authorized channel. The four Проблема sampradayas. этих людей такая, что они это знание принимают не по авторитетной сампрадае. Yeah, the real dissemination of knowledge is through these four sampradayas. Потому что настоящее понимание этого знания происходит, когда оно передается через авторитетную сампрадаю. Yeah, where the Shastra is strictly strictly followed. И при таком понимании и передании шастрам строго следуют. Yeah, and the acharyas, they very carefully hand that knowledge down, from guru to disciple. И ачарьи очень аккуратно и осторожно передают это знание по цепи ученической преемственности от учителя к ученику. Yeah, but what we've got now is unauthorized persons, although they're big people in the material sense, they have no actual spiritual they have no spiritual Understanding. I can't think of the word. They Understanding. have, not understanding, but qualification. Но что у нас сейчас происходит? Мы имеем, хотя и очень известных, продвинутых с материальной точки людей, но у них нету духовной квалификации. And yet they, organize these, just like Bajaj was organizing his Gita-pratiштха meeting, or Nanda was developing Kurukshetra. But actually they have no real understanding of what they're doing, and therefore there's no real effect from their activities. И как вот эти истории у нас, примеры с Нанданом, который устроил встречу Гита-пратиштха, или с лидером Баджадж, который развивал Курукшетру, у них не было настоящего понимания вообще, что они делают. И поэтому вот такой вот хаос. Prabhupada used to say that 99% of the people in India are all Mayavadis. И Шрила Прабхупада, он даже говорил, что 99% населения Индии майявади. Yeah, they don't like to accept Krishna as a supreme person, because if they did, they'd have to surrender to him. Потому что они не хотят принять Кришну высшей личностью, потому что если бы они приняли его таковым, то им бы всем пришлось предаться ему. Yeah, due to envy and ignorance, they deny the personality of Krishna, but they take Krishna's words in the Bhagavad-gita and reinterpret them so that their own personal agendas can be served. Они из-за зависти и невежества не хотели принимать личность Кришны, но они брали его слова из Бхагавад-гиты, собственным образом их интерпретировали ради своей славы и определенного положения. When we were in Wardha for that Gita-pratиштха meeting, and we went there to Gandhi's ashram for a tour around, I remember Prabhupada at the end of the tour, they brought the car up, and I opened the door so Prabhupada could get in. And as he
climbed into the car, he said out loud, but to no one in particular, Nirvisesha Shunyavadi. And then he sat in the car and we went back to the hotel. Я помню, что когда мы уже закончили эту прогулку на этой встрече Гита-пратиштха, и когда я уже подъехала машина, я открыл дверь Шрилы Прабхупады, когда он садился в машину, он воскликнул как бы в воздух, не кому-то лично обращаясь, Нирвишеша Шуньявада. И он сел в машину, и мы поехали в гостиницу. Еще один вопрос, если можно. Вторая часть, да, у вас была. Шрила Прабхупада в Шримад-Бхагаватам пишет, что иногда в бамбуковом лесу возникает пожар, потому что они трутся друг от друга. Но это на самом деле ветер заставляет их качаться, раскачиваться, и возникает пожар. И Шрила Прабхупада дальше объясняет, что... Ну ничего, что я так говорю, смысл переведете потом. Да. Ну я переведу. Шрила Прабхупада and some purports, he said that sometime in a forest we can see that the fire come like without a reason, but actually it's because of a wind coming, and the bamboo started to get together, and then fire come out. И что дальше? И Шрила объясняет, что это ветер кармы, судьбы, потому что люди в невежестве совершают очень много греховных поступков. Вы сегодня упоминали, что грех возникает, или люди просто в неведении находятся, отсутствует знание, лидеры и так далее. And Srila Prabhupada said, that this is a wind of a karma. Because of people so much in ignorance, they perform such a sinful activity, they don't know what they are doing. And, И сейчас градус напряжения межнациональный, межрелигиозный, между странами достигла такого, что явно будет дуть ветер определенной кармы. И вот мой вопрос. Говорил ли Шрила Прабхупада, так как вы лично служили ему, о будущем, о Третьей мировой войне, допустим, или что-то еще? And nowadays we can see that this intense tension between countries, societies, even religious societies, very strong. And we can see that, of course, it will bring some wind of strong karma. And maybe, did you hear that Srila Prabhupada mentioned something about future, how it will be developed, and maybe about Third World War, something? Yeah, Prabhupada, he did sometimes comment that the governments of the world were, in the hands of rogues and rascals, and so therefore there must be. Упоминал, что в настоящее время правительство мира ими руководит воры и мошенники. But still we have to go on with our preaching, so you have to be very careful what you say about the particular governments in the countries that you live in, just because people are generally envious, and they like to separate people as friends or enemies. That diplomatic activities going on. Prahlad Maharaj also says that the knowledge, material knowledge, simply makes people see others as either a friend or an enemy. But I don't see them as friends or enemies. I see them as parts and parcels of Lord Vishnu. И да, из-за этого, конечно, ожидаются большие неприятности в обществе, но мы все равно должны продолжать нашу проповедь. Шрила Прабхупада говорил, мы должны делать это очень аккуратно, осторожно и не делать какие-то высказывания в отношении правительства в определенной стране, когда мы проповедуем, потому что люди в общей массе, они завистливые достаточно, и
они все время пытаются делить людей на друзей и врагов. Как Пралада Махараджа говорил, что это образование, которое дают людям в современном обществе, оно предназначено только для того, чтобы люди могли делить людей на друзей и врагов. Но я не вижу всех людей как друзей или врагов, я вижу их как неотъемлемые частички Кришны. So Prabhupada did say that there's every possibility of another big war. И Шрила Прабхупада действительно сказал, что есть большая вероятность еще одной большой войны. Just because the activities of the karmis are so anti-religious or anti-Krishna conscious. Потому что поступки, поведение людей, карми, оно настолько нерелигиозно, против-религиозно, антирелигиозно, что это просто Just невозможно. like meat eating, billions of animals, innocent animals, are being butchered every year to feed the tongue, the appetites of man. Как, например, So many animals are being butchered like that. So similarly, when the time comes, then the young people of the various countries will also be slaughtered, like in a war. он говорил, что, например, ради удовлетворения просто наших языков миллиарды животных ежегодно отправляются на бойню. И подобно этому, как реакция на это, также молодежь, много молодых людей разных стран будет убито на войнах. Just by the weight of their sinful reactions, there must be some punishment according to the kind of sinful acts that people are doing. То есть в соответствии с их греховными поступками к ним должны будут прийти реакции за это, именно на ту деятельность, которую они совершают. Спасибо. Вопрос, пожалуйста, Югал Кишори, задавайте. Включайте микрофон. Хари Кришна, Хари Шаури прабху, примите мои поклоны. Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот в последние годы особенно Шрила Прабхупада часто с учениками он говорил об организации института Варнашрама или колледжа Варнашрама. И сегодня в лекции вы тоже об этом упомянули, что вот он хотел, чтобы мы на Курукшетре пожертвовали землю для этого проекта. Скажите, пожалуйста, была реализована эта идея? Создали ли такой институт, колледж? И если да, то в какой форме он сейчас существует? Thank you, Хари Шаури прабху, for your nice class. And I heard that the last years, Srila Prabhupada was often discussing with disciples about the Varnashram Institute, Varnashram College. Even today you mentioned that Srila Prabhupada wanted to establish a Varnashram College in Kurukshetra. So did that idea was implemented in ИСККОН till now? And if yes, so where is it and in which form? Well, that's a good question. Это хороший вопрос. I think that the establishment of a Varnashram system, Prabhupada did say, is essential for people to at least come to the human platform. И Шрила Прабхупада говорил, что установление института Варнашрамы очень полезно и будет помогать особенно людям для того, чтобы подняться хотя бы на уровень благости, человеческой формы жизни. He did say that ИСККОН, within ИСККОN, we should recreate this Varnashram system, and then that will be an example for people all over the world. Внутри ИСККОН мы должны восстановить эту систему Варнашрама, и это будет примером для людей всего мира. And of course, any society, for it to be successful, has to have a proper economical support. Ну и, естественно, для любого общества, для любого проекта, чтобы он был успешным, у него должна быть какая-то хорошая экономическая база, поддержка. So that economy, that's of course the Vaishyas.
И вот эта вот экономика, она уже зависит от вайшьев. And the duty of the Vaishyas is farming, agriculture, like that. И обязанности вайшьев — это заниматься агрикультурой и так далее, So земледелием. if you set up an economic system according to Varnashram, then that's centered on the use of the cows and the bulls. Если мы говорим об экономической системе варнашрамы, то она должна быть основана вокруг коров и быков, и заботы о них. Yeah, it's what we call an agrarian society. It's based on self-sufficiency, simple living, high thinking. Это аграрное общество, которое должно быть самоокупаемым, и принцип жизни — это простая жизнь, возвышенное мышление. Yeah, if that's followed, then all the other ashrams and varnas, they can easily function if there's a proper economy. So the cows and the bulls are at the basis of that varnashram economic system. И если этому будут следовать, то другие варны-ашрамы, они, естественно, с легкостью будут существовать и функционировать. И вот это вот варнашрама основана на защите коров и быков. Yeah, people have to understand that we're actually in the lap of material nature, and the Varnashram system was to live in harmony with the land, with the cows and bulls, with the people and other animals. И люди должны понимать, что мы находимся в железных руках этой материальной природы, и чтобы гармонично жить, хорошо здесь жить, мы должны жить в гармонии с коровами, быками, с землей и так далее, животными. Yeah, people who are not devotees, they don't understand the symbiotic nature of man, animals, and crop growing, etc. Не духовные люди, те, кто не практикует духовную жизнь, они вообще не понимают этот симбиоз между людьми, животными и возделыванием землей, крупами и так The далее. mentality nowadays of the so-called leaders is that they exploit material nature as much as possible, and they try to somehow or another find a way to control it. И настроение современных лидеров таково, что они пытаются как можно больше эксплуатировать материальную природу и контролировать ее. But their ability to control is imaginary. Но их способность контролировать на самом деле выдуманная. Yeah, let's take one example when they discovered how to make plastic. Например, вот пример, когда они разработали пластик. So that's a product from oil. Это продукт, который они делают из масла. Yeah. So in human society nowadays, we see the effects now of, some decades or 100, 200 years of exploiting the earth by dragging out the oil and then manufacturing artificial objects like plastic, which then pollutes the whole planet. And you get some reaction for doing that. И на протяжении 100-200 лет мы видим, как люди безостановочно, неудержимо пытаются выкачивать из земли, как это называется, у меня из головы вылетело, нефть, и еще из нее они пытаются производить вот эти искусственные продукты, искусственные вещи, такие как пластик, загрязняют всю землю этим, и к чему это привело. Yeah, so with all of these attempts at producing artificial means, we see the end result is that people are suffering. They're confused about why they're here, where they're going. There's no
educational system, which begins by telling people or showing people how they're actually spiritual by nature. И вся их деятельность привела просто к хаосу, просто к полному непониманию людей, зачем они живут, кто они такие, к чему они идут. Нет никакого духовного образования, которое бы рассказало людям, что они духовны по природе. So Prabhupada wanted us to show how to live in harmony with nature rather than trying to fight with nature. И Шрила Прабхупада, он как раз хотел нас научить, как жить в гармонии с природой, вместо того, чтобы сражаться с природой. When you have a varnashram system in place, then everything becomes very natural. Automatically, your needs are met, but in a simple way, not extravagantly. And people have enough time then to utilize their human form for spiritual activities. И когда вы живете в гармонии с природой, тогда, естественно, все нормализуется, вы живете простой жизнью, не экстравагантной, и таким образом у вас сокращается время, то есть выделяется время на духовную жизнь больше. So that's one thing that Prabhupada wanted, is to introduce varnashram in some form or another. И это одно, почему Шрила Прабхупада хотел каким-то образом установить варнашраму таким или иным способом. In late 1976, Prabhupada went from Vrindavan down to Hyderabad. We had been given 560 acres of land near Hyderabad, and Prabhupada wanted to develop that. И в конце 1976 года из Вриндавана Шрила Прабхупада поехал в Хайдарабад, там нам пожертвовали 560 акров земли. И Шрила Прабхупада хотел там открыть, сделать варнашраму. So when Prabhupada left Vrindavan, as he got in the vehicle, the car, he said out loud, "Now we are going to start a new phase of this movement." И когда Шрила Прабхупада садился в машину, отправлялся в Хайдарабад, он громко сказал: сейчас мы едем открывать новую стадию нашего движения. So Prabhupada's secretary at that time, Jagadish Prabhu, he asked Prabhupada, "What is that new phase, Prabhupada?" И в то время секретарь Шрилы Прабхупады Джагадиш Прабху, он спросила, что это за новая фаза развития нашего движения, Шрила Прабхупада. And Prabhupada said very simply, Varnashram. И Шрила Прабхупада сказал очень просто: варнашрама. And in 1977, Prabhupada mentioned that he said, "I have only done 50% of my work. The other 50% is Varnashram." И уже позднее, в 1977 году, Шрила Прабхупада сказал как-то, что я выполнил свою задачу только лишь наполовину, а вторая половина — это разработать варнашраму. So that's something that Prabhupada left to us, this task of establishing a Varnashram system, even in a simple way, but somehow or another. Therefore, he was very keen to have his disciples buy these, farms and live on the farms and show how to practice Varnashram, their self-sufficiency. И вот это именно то, что Шрила Прабхупада оставил нам, чтобы мы это развивали. Пусть даже это будет в простой форме, но Шрила Прабхупада всегда очень был рад и очень хотел, чтобы его ученики, они открывали фермы, жили на фермах, и старались как бы жить самоокупаемой жизнью. He did try to introduce something on the Hyderabad farm, but unfortunately the managers of that project eventually, let's say, couldn't do it. Шрила Прабхупада хотел развить кое-что подобное на этой ферме в Хайдарабаде,
варнашраму, но, к сожалению, лидеры этого проекта, им не удалось это сделать. But anyway, that's something we all have to work on. Но Or так или иначе, это то, над чем мы все должны работать. does that answer your question? Or? Это немножко отвечает на ваш вопрос. А вот он непосредственно в беседах с учениками, они говорили о колледже, то есть это учебное заведение, где бы молодым людям им, ну, как бы определяли их природу, и в соответствии с этой природой давали соответствующие знания, то есть воспитывали там, например, как Мгм. шатриев, как, Мгм. ну, Есть по ли крайней такое мере, или нет, да? да, есть ли такой вот непосредственно. Because you said that Srila Prabhupada, he was telling like Varnashrama college. So it means some kind of educational organization where small kids coming and teachers can understand their nature and they can give them education according to their nature. And like this. Do this exist in ИСККОН somewhere? Well, not as far as I know. Ну, пока что я не знаю, что у нас такие образовательные учреждения открылись, пока нет. Yeah, I mean, we have got some schools. We've got a few farms here and there, but at the moment, we haven't succeeded, I don't think anyway, in producing or, creating exactly what Prabhupada wanted, what he had in mind. We've still got a way to go before we do that. У нас есть несколько школ, гурукул, у нас есть какие-то проекты фермерские здесь и там, но вот именно то, чего именно хотела Шрила Прабхупада, вот его видение, пока что у нас, естественно, это не разработано, нам уже очень-очень далеко к этому идти, ну, так или иначе. Okay. Thank you very much. College doesn't mean necessarily, just studying from books. Ну, на самом деле колледж это не значит только лишь изучение по книгам. Yeah, a college can have many different aspects. Those students who are more Brahmanically inclined, you engage them in studying the Shastra and passing on that information to others. Колледж — это также и деятельность, и, например, если ученики какие-то склонны изучать Писание, они изучают Писание и также заняты тем, что распространяют это знание в массы. And some of them will be inclined to more warrior, what we call warrior class, fighting for the right purpose and generally looking to see that everybody's well protected. So that can be taught also. Just like Arjuna and the Pandavas, they were educated by Dronacharya how to fight. So with a bow and arrow, they could, finish off a whole army. И также другая категория, может быть, есть людей, которым нравится стоять за правое дело, им нравится видеть, что все находятся под правильной защитой. То есть ради этого они могут посражаться. Это как Арджуна с Пандавами. Они получили образование у Дроначари, который обучил их, как с помощью лука и стрел можно победить целую армию и правильно обеспечить жизнь, контроль. Then people on the level of Vaishyas, the farmers and traders, then the children of the Vaishyas, they automatically learn how to do, the economic business from their parents. So that knowledge is passed down generally through the families. They don't have any need to go to, some high academic level or anything, but they have to be efficient in understanding how to produce enough food and goods so that everybody can live happily and simply.
И, например, дети вайшьев, вот этой касты, они, естественно, у них есть склонности к экономике, к производству, к торговле, к возделыванию земли, и они обычно получают образование в семье. Им не нужно даже идти в какие-то высшие учебные заведения, получать образование там. В семье они учатся, как правильно заниматься своим делом, как производить достаточное количество пищи, продуктов, одежды и так далее, чтобы люди могли жить счастливо, просто и счастливо. And the Shudras, there's no education for them. They just simply engage in serving the different other castes or varnas. And in return, they get the material goods that they need to live very nicely, but again, very simply. И шудры, например, им вообще, в принципе, тоже не нужно такое какое-то особенное высшее образование. Они просто учатся, как правильно служить другим кастам, другим людям общества. И от них уже они получают свои зарплаты, деньги, вещи, все необходимое для хорошей жизни. Но опять же, эта жизнь, она простая. Maybe at some point in the future, we'll be able to create some kind of varnashram society. That's one on our agenda. Может быть, в будущем мы сможем создать какое-то такое вот варнашрама, общество варнашрама. Это у нас в плане есть. So far, we haven't done it. I think in Hungary, there's a farm there, and they're about 80% self-sufficient with their food. И, до сих пор мы еще, конечно, этого не добились. Но вот, например, в Венгрии у нас тоже есть ферма, и где-то на 80% они самодостаточные, вот, по крайней мере, что касается еды. But mostly I've seen in the farms that we have, they're still dependent on, earning money from various businesses rather than, accepting just whatever produce that they can get from their own efforts in farming. We're mostly, we're addicted to electricity, basically, electricity and oil. And until we give up that addiction, it's going to be very difficult to establish a proper self-sufficient farming communities. Но до сих пор я вижу, что вот во многих наших фермах мы еще недостаточно самоокупаемы, и людям приходится работать где-то на стороне, чтобы добывать средства к существованию. И также это в большей степени от того, что мы все еще очень сильно привязаны и зависим от электричества и от нефти разного рода, которая она нам дает блага. И пока мы будем к этому привязаны и зависеть от этого, то вот у нас будут, мы не сможем полностью, может быть самоокупаемыми. So it's very difficult to give up our addiction to, the current material economic systems. We're enveloped in them, and it's very difficult to break out of them. И это очень сложно для нас отказаться от этой привязанности к вот той экономической системе, которая есть сейчас. Мы к ней привязаны, очень сложно как бы побороть эту привязанность. Is that all right? Это нормально? Yes, We have yes. few more questions, I think, in the chat. It's kind of getting very late. There's one more question. No, I mean, no, it's something just written, not the questions. Oh, all right. Преданный, если есть вопросы, может, он говорит еще один, а так уже поздновато. Ильмир Матаджи, вы следите, включайте, кого, кто там. До этого кто-то поднимал руку. 3 руки было, синие руки Кришны. Один вопрос, последний вопрос. Вот Саду Санга поднимает руку. Okay, so I guess that's No, it for I today. think we have one question, I think. One more. Let's All right. see. They have Задавайте, technical- кто там? Саду Санга правил. Включайте микрофон, задавайте. Хари Кришна, Хари Шаури прабху, мои смиренные поклоны. Krishna.
Харе Кришна, дорогие преданные, все мои поклоны. Спасибо за лекцию сегодняшнего общения. У меня вот вопрос такой, что вот 4 столпа вот религии, да, вот аскетизм, чистота, вот правдивость, это все. А вот правдивость в чем заключается, ну, среди преданных, она в чем будет проявляться? Об этом хотел что-то. I have a question about the four pillars of religion. This asceticism, truthfulness, compassion, and so on. So about truthfulness, what is the criteria for truthfulness in our society, in between of devotees, how it should be, the truthfulness? What can you speak about this? Well, yeah, truthfulness means honesty in dealings with others. It can also Правдивость — mean, это значит, когда мы честно, на честной основе взаимодействуем с другими. it can also be the truthfulness of recognizing what we ourselves as individuals actually are. That И we're, также честность является то, что мы признаем себя, в каком мы положении как индивидуум находимся. that we admit that we are eternal servants of Krishna Мы and признаем, что мы вечные слуги Кришны not the masters of anything. и не хозяева ничего. Yeah, this is truthfulness, to recognize the true nature of oneself and others and material nature. Это These также является одной из форм правдивости, когда мы признаем настоящее положение самих себя, других, материальную природу. Brahmana means always truthful. Браман — это тот, кто всегда правдив. He sees things as they actually are. И он видит вещи действительно в их истинном свете. Yeah, but a person who thinks that he is this body, and then every other activity that they do based on that understanding, interacting with others, interacting with material nature, that is actually based on a lie. Но человек, который чувствует, что он это тело, и также взаимодействует с другими, то, конечно же, тут будет примешана ложь. Just like nowadays, we have so many so-called scientists. Как, например, в наши дни очень много развелось ученых, Yeah, but they advertise very vigorously that life is a product of matter. и они очень обширно, очень широко распространяют мнение, что жизнь возникла из материи. Yeah, so somehow or another, there's this inner mass of material, and after a big bang, then it organizes itself, and somehow or another, life comes from this big bang. It's all nonsense, but it's a И lie. как они утверждают, что был какой-то сгусток материи, и после большого взрыва эта материя как-то стала организовываться, и произошла жизнь. То есть жизнь произошла после этого взрыва. То есть это все ложь. So any person or group of people that live their lives based on the idea that they are this body, they're living a complete illusion. A lie can also be just something that's false. So we have a false understanding of what we really are. Любой человек, People are not который truthful. живет, понимая, что он тело, он живет в полной иллюзии, не понимая, кто он есть, и поэтому люди, они нечестны. So they're pretending, or pretenders, and as a result of that, they do unauthorized activities, thinking that they are supreme, and they're spoiling everything. Они все притворщики и заняты ложной деятельностью и думают, что они выше всех, и все портят таким образом. Is that okay? Это как-то отвечает на ваш вопрос, или вы что-то хотели уточнить?
I think yes. If Like you follow Vedic, he asked Sorry, about go on. in society devotees, maybe some particular. well, whatever, whether it's in regular society or within our, temple society, we have to strive to do things honestly and without pretense. Так или иначе, или это в обществе в целом, или в нашем обществе в храме, мы должны очень искренне, честно делать вещи, то есть стараться выполнять все честно. That okay? I think we should finish. Окей, я думаю, что надо заканчивать. Now it's 9:30, so. Уже 9:30. And as you can hear, my voice is really not good today. И как слышите, голос мой уже сегодня не такой хороший. So a couple of hours of talking, that's as much as I can manage at the moment. Несколько часов речи и разговора — это вот на все, что я способен пока. So Огромное we'll спасибо, call it. Хари Шаури прабху. Thank you very Thank much, you. dear Хари Шаури прабху. Спасибо. Thank you all very much. Харе Кришна. Glory Его to милость Srila Хари Шаури Prabhupada. прабху ки джай. Jai, Чила Прабхупад Krishna. ки джай. jai, Ананда Готи Вайшнав Вринда ки джай. jai, Jai. Шримад Бхагаватам ки джай. jai. Гаур Премананде Хари Хари Бол. Хари Хари Бол. Спасибо, Басантаранджани Маджи. Спасибо, преданные заслуженные. Харе Кришна. Всем доброго дня.